Namaste for all. Now I am going to do my presentation on somatic and mixed type of delusions. This is comes under unit 3 in a second chapter. In the first chapter, schizophrenia and meaning of schizophrenia, types of schizophrenia, causes of schizophrenia we have already seen. And in the second chapter, delusional disorder, in there so many types of that we have already gone through. Erotomanic and ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಭ್ರಮೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಜೆಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಜೆಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸೂಯೆಯ ಭ್ರಮೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸಿಗೆ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಅಲ್ಲ, ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾದದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೈಹಿಕ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಿಶ್ರ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 34. Let's see what are all the recaps, what are all we have gone through in the last class. That is clinical features of jealousy and persecutory type of delusional disorder, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆವು. Then the difference between these two types of delusion disorder. Once we have gone through the delusion, the features, we can able to differentiate between these two. So next one is the objectives of this presentation, especially somatic and mixed type of delusions. ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ I want them to make them to understand the clinical features of somatic and mixed type of delusions. I want ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ನೈದಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದು ದೈಹಿಕ ಭ್ರಮೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ವಿಧವಾದ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ these two types of delusions. Then outcomes. What are all the outcomes I'm expecting from the results of the student? Once they attend the session, students will come to know, they will enable to understand the clinical features of both somatic and mixed type of delusions. Once they understood both the types of the clinical features of both the types, they can able to difference between these two types of delusional disorder. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಎರಡರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Then key terms, clinical features of somatic delusional disorder, then clinical features of mixed type of delusional disorder, then references, what are all the books I have referred over this to cover this topic. Let's see the somatic delusions. This type of delusion involves bodily functions or sensation. See, the somatic in the sense, soma means body. It's derived from the Latin word. Soma means body. This type of delusions, ಈ ವಿಧವಾದಂಥ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ involves bodily functions. Especially, they have a false belief about their bodily functions. Bodily functions in the sense, body functions, how they are perceived that their bodily functions are not going in a well manner, or there is sensation also. If they touch the hot one, they feel extreme hot. If it is a mild hot one also, they feel extreme hot. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವೇದನೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. There is in several forms. See, somatic means that is related to the eye, nose, or tongue, or their different body parts, internal body parts also, stomach or intestines or heart, so many parts. For in the several forms that may occur.
ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ that he or she emits full odor from the skin. The person thinks that he comes up, he emits the bad body smells coming from his skin, or bad bad smell coming from his body. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್, ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ, ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. There is an internal parasite. Internal parasite in the sense ಆಂತರಿಕ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Internally they are depending on others. So there is an internal parasite in the somatic delusions. Somatic delusions are defined as fixed false belief that one's bodily functions or appearance is grossly abnormal. Somatic delusions are defined as, see, they have fixed in their mind that a false belief that has already fixed that one's bodily functions is not going in a normal way and their appearance is grossly abnormal. They are have a false belief that ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ, ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆ, ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಅವರ ದೇಹದ ಶೈಲಿ, ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, it becomes far more difficult when somatic delusions present in patients with schizophrenia. It is one of the most dangerous disorder when the somatic delusions occur along with the schizophrenia. So in the patients, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೈಹಿಕ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರಿನಿಯಾ, ಇಚ್ಛಿತ ಮನೋರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ happens with the patients with schizophrenia. So next one is physical symptoms such as, most of the physical symptoms, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು such as pain or discomfort are often incorrectly perceived. Incorrectly perceived in the sense false perceptions in the sense false belief. They are perceiving it as a wrong way or misinterpreted by psychotic patients. Patients with psychotic patients in the sense delusional disorder is a psychotic disorder. Those who are suffering from this disorder, they are thinking that their most of the physical symptoms, whatever they have, physical symptoms such as a pain or if they feel a discomfort, they are incorrectly perceiving, they are wrongly perceiving, or not only wrong, it's a false perceiving that they have a major diseases. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು, ಈ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಚಿಹ್ನೆ, ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ನೋವು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ವೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ psychotic patients with the delusional disorder. So then they feel that certain parts of their body are definitely misshapen or ugly. They feel that they are not feeling comfortable about their certain parts of the body. See, this is like a body dysmorphic disorder, but not exactly like a body dysmorphic disorder. Why? Because this is most dangerous one. Here, false belief also occurs, but in the body dysmorphic disorder does not occur false belief. They feel that the patients who are suffering from this psychotic disorder, they feel that certain parts of their body, ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಬಾಡಿ
ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಶೇಪನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ವಿಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ ಶೇಪನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ಲಿ, that is not in a good shape, that has a bad shapes, their body parts has a bad shapes. I may be a obese, I may be my legs are not proper, my hands are not proper, my nose is not proper. So they are keep on commenting their own body parts, are keep on thinking about their own body parts. ಸೊ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ದೈಹಿಕ ಭಾಗಗಳು, ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ the large intestine or the intestine, their internal part also are not functioning in a well manner or not at all functioning. They are thinking that, see, their internal body parts, they feels that their internal body parts, especially intestine or the heart or the stomach, are not functioning or not functioning in a well manner. ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್, ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ, ಎಗೇನ್ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ bizarre. There is no exact cause. So cannot be classified as organic or schizophrenic or affective. So this is not classified under schizophrenic or any other disorder. Somatic type of disorder ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಭ್ರಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. Along with this disorder, somatic type of delusions disorder occur along with the erotomanic grandiose or jealousy and other types of there is other types of delusions also. So this is may occur along with that also. So next one is affected individuals typically complain of those who have a delusional disorder, somatic delusional disorder. They have a complaint of keep on complaining, they have a another problem. See, ಅವರನ್ನೇ ದೂರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ somebody is crowding around them. ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಯಾರೋ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. Another one is when I was searched in Google, infestation for that meaning I have searched that is that ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ, covered by the people. Infestation, the another meaning is banjatana. They are not giving a birth to a baby. They are thinking that they are not they have an incapacity to giving a birth to a baby. That has a complaint of themselves. Most of the infestation happens for the females. So then the deformities, their body part is not so normal. This is ugly parts. So they have the belief that their body parts are not normal. ವಿಕೃತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ಕುರೂಪತನ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. They are not beautiful enough, they are thinking that. Then the personal ugliness in the sense they are not beautiful. And then exaggerated sizes of the body parts, exaggerated in the sense they are thinking that their nose is too big, their eyes is too big, or their body parts are too big, too large. So they have hesitated towards their body parts itself. ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರದೇ ದೇಹದ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಮೂಗು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಮೂಗು ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮೂಗಿದ್ರೆ ಚಂದ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ halitosis, in the sense they are feeling that the whole body
ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅವರ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡರ್ಮಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ when no one delusional theme predominates. Mixed type. This subtype applies when no one delusion theme predominates. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಅಪ್ಲೈಸ್, ಈ ಥರದ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಥರವಾದಂಥದ್ದು ಬರುವುದೂ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ವೆನ್ someone can't the real and imaginary apart. Delusional disorder is when ಯಾವಾಗ ಪ್ರಮೇಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when someone can't the real, someone not in the real situations or imaginary apart and imaginary, when they are in their own imaginary world, they are not in the real world. ಈ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಕೆಲವರು ನೈಜ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 or more other types of delusional disorder. ಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮಿಶ್ರ ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ. People with the mixed delusional disorder have 2 or more other types of delusional disorder. See, I have already gone through such as persecutory or jealousy kinds of delusional disorder, or erotomanic. Along with that, grandiose types of delusional disorders also happens. Along with that, somatic also happens. Somatic delusional disorder also happens. People with ಇಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ have 2 or more other types of delusional disorder occur. 2 ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ, ಕಿರುಕುಳದ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಜಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೂಯೆಯ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಯಿದೆ, ಅಥವಾ ಎರೋಟೋಮ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಮಕ್ರೋಧದ ಭ್ರಮೆ, ಅಥವಾ ಎರೋಟೋಮ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂಸ್ ಭವ್ಯವಾದ ಭ್ರಮೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದೈಹಿಕ ಭ್ರಮೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ next I will go to the reference. See, these are my references. I have gone through the Wikipedia also in the delusions. I have searched in so many sources related to this this from the internet sources, and then from the Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders 4th edition, JP Brothers Medical Publishers. Thank you for all. Thank you for attending my sessions. Thank you for giving an opportunity to me. I will stop my presentation here.